Yeah. I greet all of you all watching this page called Tam Tam. Yeah, I am Tam Tam with you on Instagram. Ndagira ngo rero aya masaha tube tugira dutya tuganira. Nimba uhari rero ndagira ngo nkubwire ko uri bukore comment kuri iyo topic. You have to make a comment on that topic I made. Nimba ukurikirana neza nawe uri kubaza ikibazo kibaza giti ese koko John Pombe Magufuli yaba yarishwe na covid. Just aba bantu baba barageze kuri Salvation TV, YouTube channel yanjye yitwa Salvation TV, mwakurikira iki kiganiro narakibakoreye neza ndagitunganya ngishyira kuri Salvation TV. Hanyuma ngira ngo nisegure ku bantu mwese mushobora kwa mudukurikiye aka kanya. Twagombaga gukorera ahantu hari kuru byatari ariko just kubera amasaha yamfashe ntaragera muri store ndavuga naho kugira ngo ntenguhe abakunzi banjye abantu mwese munkurikirana, ndavuga nireka nze tugikorere hano. Hanyuma rero ndagira ngo mbanze mbakorera akantu gato k'ubwenge kugira ngo mumenye ko ari wa Tam Tam. I want you to sing this song, song called Every Little Thing Gonna Be Alright by Bob Marley. Don't worry about a thing, 'cause every little thing it's gonna be alright. Sing it, don't worry about a thing, 'cause every little thing it's gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Tell it about pinch by my stop, my doorstep. Sing a sweetest song of melody with you and true. Saying, this is my message to you. Alright, sing it, don't worry, about everything, 'cause every little thing, it's gonna be alright. Sing it, don't worry about everything, 'cause every little thing, it's gonna be alright. Rise up this morning, smile with rising sun. Little band, pinch by my doorstep. Sing a sweetest song of melody pure and true. Saying, this is my message to you. Yeah. Ndabakunda cyane. Just turimo tuganira. Nimba uri uhari this time, you have to make a comment. Hanyuma uratwandikira na comment zawe turaza kukubona. Hanyuma ndagira ngo ntangire tugantangire ikiganiro rero. Ubutaha I will be on store. I will back in the store. Now I'm not in store because nageza akazi kenshi, hanyuma ngira gihe gito, niyo mpamvu that is the why I want not in the store, my man. Everywhere you are, you may all in Rwanda, you may all in other continent, you may all in USA, you may all in Europe, yes, you may all in Asia, and following us. The topic we are talking about, we are asking ourselves, did John Pombe Magufuli, president of Tanzania, died by COVID-19? Nk'uko abantu babivuga, as people they say, he died by COVID-19, yishwe na COVID-19, niko bamwe bagiye bavuga. Ariko reka tube tugaruka tuganira muri iki kiganiro cyacu
tuganira ese koko John Pombe Magufuli yari muntu ki, byaranze imitegekere ye ni ibiki. Just I tell you, this agreement is on YouTube channel called the Salvation TV. You will enter in your application YouTube, yes, and you will write Salvation TV tam. You will see my agreement. Just today I am urging with you. We are talking together. We are talking about President ex-Tanzanian President John Pombe Magufuli. Kwibaza ese koko yaba yarazize icya, benshi baravuga ngo yishwe na coronavirus, ariko witwa Madame Samia Suluhu Hassan wamusimbuye, ikintu atangaza nuko yishwe n'indwara y'umutima. Yo niyo makuru tuzi, ariko you may have truth than me. You will tell me the truth, you know. Yes. Hanyuma please excuse me. Hanyuma rero uraza kuba utwandikira n'ubu hari, ukore comment yawe tuze kureba. Just reka ntangire mbabwira uyu John Pombe Magufuli ikintu wamenya mu bintu by'ingenzi. Ndababwira ibintu by'ingenzi ugomba kumenya kuri uyu John Pombe Magufuli. John Pombe Magufuli yavugiye ahantu hitwa Inchanto. Ni imwe muri quartier yo muri TZ cyangwa se muri Tanzania. Aho Inchanto ni muri Northwest. Yes, Northwest ni ubwo mu Kinyarwanda tuziza twavuga ngo ni mu burengerazuba, mu majyaruguru y'uburengerazuba, mu majyaruguru ashyira uburengerazuba. Just as many people he survived. Yes, uyu nguyu John Pombe Magufuli yarasurvivinze cyane because he born in the poor family. Yes, poor family is a family who has a poverty. Yavukiye mu muryango ukennye nyine aho Inchanto mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa TZ bwa Tanzania. Hanyuma ise yari umukene. Just bari bafite the roof of their house was a grasses. Yes, bari bafite igisenge cy'inzu yabo cyari gishakajwe ibyatsi. Urumva nyine yavukiye mu bantu babaga muri nyakatsi. Urumva they was very poor. Yeah, they were very poor. Just ibyo rero byagiye bituma agira imbaraga mu mikorere ye. Ahangaha nzajya nkunda kubabwira utuntu tw'ubwenge. Just abantu benshi babayeho nabi baba bazi kubaho, baba bazi gushakisha. Just temptation may make you strong. Yeah, that is how John Pombe Magufuli was. That is how John Pombe Magufuli were. Yakuranye ibitekerezo byo kuvuga I must develop myself, but only not myself. I must develop my country too. Hey, abantu benshi bagatera imbere hakavuga ati nzatera imbere ku giti cyanjye iby'abandi n'ibindeba. No, that is not truth. You must develop yourself and
you have to develop your country, you have to develop your people. Just that is how to live. Nicyo cyatumye rero John Pombe Magufuli akurana ibitekerezo byo kumva ko he grew with the idea of save his country. Yes. John Pombe Magufuli rero yize amashuri abanza ayiga aho ngaho icyampo, gusa yiga secondaire yize ibintu bigendanye na just chemistry and mathematics. Chemistry and mathematics, shimi n'imibare cyangwa se ubutabire n'imibare. Yes, ubutabire n'imibare. Hanyuma rero uyu nguyu nari mvangiye kubera just I made an agreement talked about Chinua Achebe, but now I'm not talking about Chinua Achebe. I'm talking about twasoma tuzi no kuvuga icyo. I'm talking about that ex-president of TZ, John Pombe Magufuli. Uyu rero yakuze yumva ko agomba kuzakorera igihugu cye. Yize kaminuza rero, yiga ubwo n'ubundi ya za faculty ze cyangwa se ya masomo ye. Nibwo yarangije rero aza kuba umwarimu wigishaga ubutabire n'imibare. After being a teacher of chemistry and mathematics, just yaje kuba umudepite. He became deputy in 1995, 1995. It was 1 year before me born. Yes. If you know mathematics, if you know how to calculate, you know my age. Yes. Ubwo ababyumva nyine bamaje kubyumva. Uyu Chinua Achebe rero Chinua Achebe sorry is John Pombe Magufuli, ariko Chinua Achebe yagarutse cyane, muraza kumbabarira. I'm talking about John Pombe Magufuli. Yaje kwinjira mu nteko y'abadepite mu 1995, aza gukorera igihugu muri ubwo buryo. Akorera igihugu muri ubwo buryo. Akoreye igihugu muri ubwo buryo rero. Yaje mu mwaka w'ibihumbi bibiri nibwo yaje kuba minister. He became to be a minister in 2000. Yes. Ngira ngo ndi kubamenyesha bimwe mu byaranze ubuzima bw'uyu John Pombe Magufuli, ex-president of TZD. Ahangaha rero
John Pombe Magufuli aba minisitiri ariko yabaye minisitiri w'umurimo. Yes. Ariko ntago yirengagije ya nshingano yumvisha akurana yo kuzakorera igihugu. Yakuze yumva ari umuntu wo gukorera igihugu. Yes. Ariko agataho mu baperezida bamubanjirije twavugamo Jakaya Kikwete ubwo nkeka ko ari nawe yasimbuye nimba ntibeshye. Ikindi hari n'uwitwaga Teacher Julius Nyerere, mwarimu Nyerere Julius. Yes. Abo nibo bamwe mu baperezida bagiye babanziriza uyu John Pombe Magufuli. Hanyuma rero amaje kuba minisitiri w'ubukungu n'umurimo, yakoze akazi ke neza kugeza ku rwego abanyatizedi cyangwa se abanyatanzania bagiye batangara bakavuga batese koko uyu John Pombe Magufuli bega minister, he was hard worker. Yes, he was hard worker when he was minister of work. Yes, kiri minisitiri w'umurimo yarakoze cyane. Just nkomeza kubwira umuntu wese waba unkurikiranye ko yakora comment turimo twibaze se koko yazize icyorezo nk'uko bamwe babivuga. Yes. Ubwo rero yabaye minisita w'umurimo, akora cyane mu bikorwa yagiye agaragaza akora, birimo nko kubaka imihanda rero yabishyizemo imbaraga. Just yabishyizemo imbaraga nyinshi cyane, abishyiramo imbaraga kugeza aho batangiye kumwita tingatinga. Ni bya bimodoka nyine bikora umuhanda. Bakavuga bati tingatinga yageze mu kazi. Just that is when he was Minister of Work. Yes, yabaye Minister of Work. Turabikorana nta ribi rwose. When he was a Minister of Work, byaje gukomeza kugeza mu 2015. Mu 2015 yabaye president, nibwo yatorewe manda ya mbere nka perezida wari uyoboye manda, nka perezida wa gatanu wari uyoboye Tanzania. Ayobora iyo manda rero, arayiyobora. Excuse me. Hano hari ibintu byari biri kunderanja by'ama notification byazaga. I'm very sorry. Manda ya mbere rero yayiriye kuva mu 2015 kugeza mu 2019. Muri iyo manda rero nibwo
yagaragaje byeruye impinduka as a unique president who had unification in his leadership. Yes, yagaragaje umwihariko. All African countries ari ibintu tujya dukunda gukora byamatse ibihugu, just ugasanga Afurika ibitekerezo igenderaho ibyinshi bituruka, ugasanga ibitekerezo igenderaho kenshi na kenshi bagendera ku bitekerezo byo mu bihugu bw'iburengerazuba bw'isi. Just niko Afurika ikunze kuyoboreka. Hanyuma I have seen someone who called Emma, arimo aragira ati courage bro, thank you very much Emma, ndakubona cyane, Imana iguhe umugisha, may God bless you. Hanyuma uyu John Pombe Magufuli ntago yagiye akunda kugendera kuri politiki yamatse ibihugu. Kenshi na kenshi ujya ukunda kumva hari umuryango w'abibumbye cyangwa se utunama tumwe na tumwe two mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi, ugasanga biragena bimwe mu bigendana n'imikorere y'ibindi y'ibihugu bya Afurika. Just John Pombe Magufuli, he was not like that. He did his work nka perezida, yari azi kwifatira umwanzuro. Just icyo nicyo kimwe mu bintu byaba byararanze ubutegetsi bw'uyu John Pombe Magufuli. Hanyuma rero John Pombe Magufuli ikintu kindi yabaye akimara kugera kuri iyo ngoma ya mbere, ikintu yakoze yatangiye kujya ahagarika ingendo zijya mu burengerazuba bw'isi muri Europe, cyane ko yavugaga ko ingendo za perezida murabizi zitwara amafaranga menshi. uwo John Pombe Magufuli rero ntabwo yari umwe muri abo ngabo. Yaravuze ati just I may make Europe here in TZ. Ati twebwe Europe yacu ntago dukwiye kumva Uburayi tukumva ni igitangaza, ahubwo Uburayi bwacu tugomba kubugira hano muri Afurika. Icyo ni kimwe mu byo yakoze. Ikindi rero yumvaga umutungo w'igihugu ugomba kuba uw'abenegihugu. Just hari ibintu bitakaza umutungo w'igihugu ariko bidafitiye inyungu abenegihugu. Uwo rero John Pombe Magufuli he was not like that. We yaravugaga ati imirimo myinshi yo muri government tuyigabanye, ariko imitungo y'igihugu cyacu ihere mu bene gihugu. Hakaba harimo just kimwe yahereye ku kurwanya ruswa, yari yaramunze igihugu ahita agabanya mu nteko ishinga amategeko, agabanyamo abakozi 30. Agabanyamo abakozi bari 30. Icyo gihe bari 30, arangije arabagabanya basigara ari 19. Just I have seen other people called Manirakiza, Yannick,
Manirakiza Yannick, thank you for watching this. Yes. Ukomeze rero udukurikirane. Turimo turavuga, we are talking about John Pombe Magufuri's biography, ibyaranze John Pombe Magufuri mu mitegekere ye. Sasa rero ingingo tugezeho n'uburyo yagabanyije abakozi, amaje kugabanya abakozi akuraho ko bagomba gukomeza kugira imyumvire yo kuvuga ngo just tugomba gukora ingendo nyinshi zijya mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Aho ngaho John Pombe Magufuri ntago ari uko yabigenjeje, ahubwo we yaravuze ati twere gushidukira kujya kureba ibyiza biri mu Burayi. Just we must make Europe here in Africa. I must make Europe here in TZ. Yes. Aha. Ubwo rero nuko nguko John Pombe Magufuri yagiye abikora. Amajije rero gukora ibyo byose, hari ikindi kintu kimwe atagiye avugaho n'abantu rumwe. Just the cabinet of TZD country, hari imirimo imwe n'imwe nk'inama zakorwaga yagendaga ikorerwa live on TV. Yes. Imirimo bakavuga ngo imwe mu mirimo y'igihugu, inama za cabinet bakazikora live kuri televiziyo y'igihugu. Kandi ibyo ngibyo that is costed more money, nabyo byatwaraga amafaranga. Akavuga ngo ayo mafaranga yose bari gupfa ubusa n'ayabene igihugu. Just reka tubireke gutya, twebwe tuzajya dukorera ibintu byacu mu bwiru niturangiza tubitangaze. Abikora muri ubwo buryo kugira ngo asevinge amafaranga y'abene igihugu. Ikindi kintu just rero amwe aho ngaho nabyo byaje gutemptinga abantu. Ariho bakundaga kuvuga bati abangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru. Hanyuma wowe you will give me comment. Kuba yarakoze ikintu nk'icyo kwari ukurengera ko k'umutungo w'abene igihugu, cyangwa yabaga bikoze mu buryo bwo kubangamira itangazamakuru. Niyo mpamvu ukeka yaba yaratumye ibyo ngibyo John Pombe Magufuri abitekereza gutyo. Ikindi kintu rero muri TZ, mbere ya John Pombe Magufuri mu nzego za leta habagamo abakozi babaringa bakora ariko batabaho. Hagasohoka amafaranga yo kwishyura abo bakozi agahera mu zindi nzego ziba zarabashizeho badahari kugira ngo bibonere amaronko. Just icyo ngicyo nacyo ni ikintu yakurikiranye avuga ko atazigera akihanganira. Ikindi rero ni abakozi basibaga akazi, nkaho yigeze gusura imwe muri minisiteri zo mu gihugu cya Tanzania, asanga ari abakozi batari mu kazi. Ibibazo nk'ibyo just John Pombe Magufuri, he never be patient for problem like that. Yes. Ikindi kintu tubona mu bintu byagiye biranga imitegekere ya John Pombe Magufuri. Ahangaha turabona ko one day there is a singer, hari umuntu w'umuhanzi witwaga Nayiwa Mitego yigeze gukora indirimbo ashyiramo imirongo ese hari ubwisanzure buri mu gihugu. Ntabwo just hari naho yavuze ati ese koko nshobora gutanga igitekerezo ngahita nisanga kuri police station. Yes, iyo ndirimbo arayikora, arangije koko
yisanga kuri police station. Just naho atanga komenti nimba koko uyu nayo wa Mitego yararenganye, gusa njyewe ndi kumva aho ngaho hayahavu ndakira uko byagenze nyine. Urumva yari yaririmbye indirimbo ikritika nyine, yari yaririmbye indirimbo ikritika kuri government, arangije nyine arangije kuri iyo ndirimbo ikritika kuri government. Uyu muraperi nayo wa Mitego rero yisanze mu nzego z'ubutabera, yisanga kuri police station, gusa nta kintu bamukatiye, bamugiriye inama yo kuyihindura agashyiramo ibitekerezo bindi byakubaka igihugu. I have other people called Nijerome. Just we are talking about ex-president of John Pombe Magufuli. As you see on title, haranditse se koko yaba yarazize coronavirus nkuko bamwe babivuga. Just you have to make a comment. Turimo turavuga ibyaranze imitegekere ya John Pombe Magufuli. Ibyo tumaje kuvuga rero, twabonyemo amwe mu mateka y'uburyo yavukiye mu muryango ukennye, uburyo yize ubutabire n'imibare, uburyo yaje kuba umudepite, akaza kuba minisitiri w'umurimo, agakora cyane mu bikorwa bigendanye no gukora imihanda, bakamwitirira tingatinga kubera gukora cyane. Just aza kuba perezida mu 2015, ariyo manda ya mbere, akaba ariwe perezida wa 15 Prito. Manda ye ya mbere rero akaba yararanzwe no kutakurikiza politike za mpatse ibihugu. Ibyo twabibonye. Ikindi kutihanganira abakozi bakererwa mu kazi, kutihanganira abakozi bari mu gihugu babaringa, leta igasohora imishahara yo guhemba abakozi ariko badahari, ubwo rero ikindi navuga, John Pombe Magufuli yari umuntu mwiza pe, yari umuntu mwiza ku benegihugu ba Tanzania, yarengeraga abenegihugu ba Tanzania. Ikindi usibye kurengera abenegihugu ba Tanzania, just no muri Afurika yarabanye neza n'abaturanyi be. Nkeka ko kuri manda ya mbere yakoze yasuye u Rwanda mu bintu byihutirwa, yasuye u Rwanda ku bibazo bigendanye n'imipaka. Imipaka yari just nyine mu buryo bwo gutsura umubano w'u Rwanda na TZ, yahise aza gusura u Rwanda, ari naho muzareba hari aka speech nashyize kuri YouTube channel, avuga ngo nataka niwaeleze ndugu zangu za Rwanda, hii ndio safari ya kwanza kutoka nje ya Tanzania. Urumva rwari rwo rugendo rwe rwa mbere yakoreye hanze ya Tanzania, ariko arukorera mu Rwanda. That is think for respect. Ni ibintu twakubaha nk'abanyarwanda. Nyine uyu John Pombe Magufuli yaduturaniye neza. Narimaje kubabwira rero, yaje kurwanya ruswa. Just twari turi kuvuga ku witwa nayo wa Mitego, umuraperi waririmbye indirimbo, arangije aza gufatwa kubera yari indirimbo ikritika about Magufula's government. Yes, gusa usibye abo banayo wa Mitego, abo banayo wa Mitego bakritikaga politiko ya John Pombe Magufuli, hariho n'abantu bishimiraga. Yes,
bishimiraga bati rwose perezida wacu arakora cyane, n'umuntu w'umukozi. Hari umwarimu umwe wo muri kaminuza wavuze ati rwose every president of Africa must make Magufulization system. Kavuga bati reka dukore system ya Magufuli. Ubwo rero bakavuga bati n'uwo mukozi cyane, aba Afrika yose ikoze Magufulization system, bakagira umuhate wo gukora nka John Pombe Magufuli wacu. Just our country may be developed fast. Yes. Ahangaha rero ngira ngo wenda reka tube turetse kuri iyo ngingo, noneho tugere ku cyorezo cya COVID-19. Just about COVID-19 pandemic, byagiye bigaragara ko just is pandemic from China. Yes, ariko aho kiziye cyagiye gikunda kugaragaza akenshi na kenshi United of States of America cyaje ku ngoma ya yuyu Donald Trump. Just nawe kiza atari umuntu uri kucyakira neza, ariko akanama ka UN cyane cyane OMS, kigo ishami rishinzwe ubuzima muri UN, hari ibintu ryagiye bigaragaza. OMS yagiye igaragaza ibintu nyine bigendanye no kuba hari imyanzuro bagiye batanga, kandi iyo myanzuro igatangwa na OMS ikubahwa n'isi yose. Noneho hari ibihugu byo muri Europe, biriya bihugu biba byarateye imbere za France and England, byagiye bivuga ko ukumva hari imyanzuro biri gufata ngo hari ibihugu byemerewe kwinjira mu bihugu byacu, hari ibihugu bitemerewe kwinjira mu bihugu byacu because they have many people attacked by COVID-19. Ariko John Pombe bagashyiraho ingamba zo kuvuga ngo just every country, even in African country, must allow our instruction. Yes. I greet Tanats Wars. Ndakubona cyane. Ndakubona, I greet you. May God bless you for watching this page, Instagram page. Now you are welcome. I'm talking about ex-president, Tanzanian president called John Pombe Magufuli. I talked many about him. Yes, nyakwigendera John Pombe Magufuli rero aravuga ati just I'm not agree with you. I'm not agree with you. There is how I'm leading my country. Just my country is not led by European country. Cyane ko uyu ikindi tutababwiye, uyu John Pombe Magufuli yari umukristo cyane wa Tanzania. Yari umukristo wa Kiliziya Gatolika yo muri Tanzania. Just yumva ibintu byo kwambara agapfukamunwa
ingamba zo kwambara agapfukamunwa ndetse n'ingamba zo kuvuga ngo insengero zifungwe ntiyabikozwaga. Ibyo nibyo twavuga ku bigendanye n'imyitwarire ye ku bigendanye n'iki cyorezo cya COVID-19. Just icyo nkubwira rero kimwe cyo, you have to tell me why he did this. Ese koko ntabwo John Pombe Magufuli ntabwo yari azi ko icyorezo cya coronavirus ari icyorezo kiriho cyica cyangwa gifite ubukana, cyangwa ni ukuvuga ati kiriho ariko I have my own way to avoid this. Nawe uratubwira uko ubyumva nyine, ni iki ukeka cyaba cyaratumaga John Pombe Magufuli avuga ngo iki cyorezo ngo twebwe dufate. Ari nawe yigeze kubwira bene gihugu, there is African system, medicine system, yes, ugafata ibyatsi by'amoko atandukanye ukabiteka mu mazi ashyushye, ukunama mu mwuka wa y'amazi, warangiza ukitwikira. That system called kwiyuka, niko mbizi mu Kinyarwanda. Abwira abaturage ati umuntu najya yumva afite indwara zo mu buhumekero ajye yiyuka, just even it was pandemic will be healed. Ibigaragara nyine ibyo John Pombe Magufuli yabivugaga kubera yari abizi ko icyorezo kirahari. By the way, yari abizi ko icyorezo kirahari, ariko kuvuga ngo ingamba, that is instruction from European country. Nkeka ko iyo myanzuro yafataga gutyo rero kwari ukugira ngo ahashye za politike za Afurika zamatse ibihugu, akavuga ati just reka twebwe tugendere turebe koko ko uburyo iki cyorezo cyitwara mu bantu, uburyo iki cyorezo cyitwara mu bantu tuzafata izacu ngamba, but we are not led by European country. Ngira ngo wenda nicyo navuga ku bigendanye n'icyorezo cya COVID-19. Noneho rero hari ikindi kintu gikomeye cyane, something about his death. Ku itariki 17 Werurwe uyu mwaka, Madamu Samia Suluhu Hassan nibwo yatangaje kuri televiziyo y'igihugu ko uyu John Pombe Magufuli yapfuye, yitabye Imana. Gusa hari hamaze iminsi nk'ibyumweru bibiri bamwe bahwihwisa perezida yarabuze, noneho abandi bagatangaza bati perezida arahari. Just nyine ni ibintu bimeze nk'ibitarasobanutse neza ku rupfu rwe uyu John Pombe Magufuli. Ibintu bisa n'ibitarasobanutse neza, ariko nawe wenda waza gushyira kuri comment ukaza kutubwira ukeka yaba yarishwe n'iki. Just icyo tuzi neza nuko uyu Madamu Samia Suluhu Hassan atangaza ibigendanye n'urupfu rwe, yatangaje ko yishwe n'indwara y'umutima, ariko abandi bagahwihwisa ngo yishwe na coronavirus. Yarayikerenceje inshuro nyinshi,
just nabone, ariko ntago nakwemeza neza ko yishwe na coronavirus. Icyo nakwemeza cyamwishe ni icyatangajwe natwe tuzi, yishwe n'indwara y'umutima. Akimara gupfa rero, nyuma y'urupfu rwe haje kugaragara ko izabayo ndakubona cyane, I love you, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Thank you for watching this. I'm talking about ex-president John Pombe Magufuli biography, ibyaranze imitegekere n'ubuzima bwa John Pombe Magufuli. Twagiye tuvuga nyine yavukiye Canto mu majyaruguru ashyira iburengerazuba. Yishwe n'indwara y'umutima, niko twatangarijwe kuri televiziyo. Gusa nyine hari abenshi bagiye bahwihwisa bavuga bati yishwe na coronavirus. Hanyuma ndimo twavuze yavukiye Canto mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Tanzania. Yiga amashuri abanza, aza kwiga imibare n'ubutabire, aza kuba umwarimu kuri iyo ngingo, aza kuba umudepite mu 1995. Nyuma aza kuba minisitiri w'umurimo mu mwaka w'ibihumbi 2000. Abaye minisitiri w'umurimo akora cyane, bagera bamwitirira imashini zikora tingatinga, zikora umuhanda. Jasi aza kuba perezida mu 2015, manda yagejeje 2019, yaje gusura mu Rwanda kiba perezida. Hanyuma arakomeza nyine. Twavugaga buryo cyatagenderaga kuri politike zamatse ibihugu, byaje no kugaragazwa cyane n'imyitwarire yo mu cyorezo cya coronavirus. Hanyuma tuza twagaragaje buryo ki hari abataragiye bavuga rumwe, nk'uwitwa Nayiwa Mitego, umuraperi wanditse indirimbo, akaza nawe kugira ibyabazwa kuri iyo ndirimbo, agasabwa no kuyikosora. Twavuze buryo ki atihanganiye abakozi bakadahumeka, igihugu kigasohora imishahara y'abakozi badahari, abakozi bakererwa mu kazi. Ikindi, agabanya ingendo zo kujya hanze ubwe nka perezida mu bihugu by'Uburayi ndetse no mu bakozi bo muri guverinoma. Just hano rero twari turimo tuvuga ibigendanye n'imyitwarire ye ku cyorezo cya coronavirus. Aza kwicwa n'umutima. Nayibonye comment yawe, yishwe n'indwara y'umutima as usual. Thanks. Niko bimeze kuko just that is niko Madamu Samia Suluhu Hassan ni nako igihugu cyabitangaje. Nyuma rero amajije gupfa rero nibwo hatangiye kugaragazwa urukundo, hagaragazwa urukundo rw'Abanyatanzania, Abanyatizedi, uburyo bamukundaga. Bagiye bakora ikiriyo mu gihugu. Bamwe twagiye tubona barabyuka bamushyingura, baraye mu muhanda bari ku kiriyo. Just mu mihango yo kumushyingura abantu benshi bagiye bagwa mu mubyigano wari uhari. Just biragaragaza ko nyine yari umuperezida mwiza ku Banyatanzania. Ubwo rero wenda nibyo byaranze imibereho ya John Pombe Magufuli. Tunasoza ikiganiro nshimira abantu mwadukurikiranye muri iki kiganiro. Harimo Joey Zabayo, harimo Tanat Swal, harimo Emi Ambo, hakabamo
Jerome, hakabamo na Manirakiza. Imana ibaha umugisha mwese abadukurikiranye, Imana ibaha umugisha. Twavugaga ku buzima bw'uyu John Pombe Magufuli. Ikiganiro live cy'ubutaha I will invite you, tuba tuganira ku bintu bitandukanye by'ubwenge. Hanyuma rero ikindi nakubwira, this is my page on Instagram, but I have YouTube channel. Mfite YouTube channel yitwa Salvation TV. Urajya muri YouTube app wandikemo Salvation TV tam just urabonayo ikiganiro kirambuye kivuga kuri uyu John Pombe Magufuli. Ndabakunda rero. Ikiganiro cy'ubutaha nzabatumira. Twarimo tuvuga ku byaranze uyu John Pombe Magufuli. Bamwe baravugaga bati yishwe na coronavirus, gusa icyamwishe tuzi nicyo twatangarijwe. Hanyuma kugeza ubu akaba yarasimbuwe na Madame Samia Suluhu Hassan, kuko itegeko nshinga ry'igihugu cya Tanzania ryagenaga ko perezida iyo apfuye asimburwa na perezida na vice perezida wari umwungirije. Just that is reason why yasimbuwe n'uyu Madame Samia Suluhu Hassan. Nkaba nshimira abantu bose mwari mudukurikiye kuri iki kiganiro. Imana ibaha umugisha kandi ndabakunda. Reka nze ni I'm sending it to other followers, yes, kugira ngo n'ubutaha nabo bazadukurikirane kuri Salvation, kuri iyi page ya Tamtamu. Kandi ngira ngo na Salvation nayo mukomeze muyikurikirane kuri YouTube. Ndabakunda cyane rwose. Imana ibaha umugisha. Ciao.